for this seminar. As Pravina was telling, we are Hubert EnviroCare system. It is very interesting. I find two things to say. My earlier boss is there and also my boss is there. Two of my bosses are there in the screen. Mr. Eisenhower was my boss when I was working in Murugappa. Of course, MD is come recently. I was also working in Chennai Petroleum. So it's my pleasure to have nostalgia. And what we can really do progressively in a good association, as a good collaboration, we can do a lot. So just want to put a few words to the gathering here so that I try to bring in the right perspective with regard to the water management that we are really talking about. I don't really, since Tirukkural has been given here, one phrase has been given to me which is from the larger part. It says, Neerindri Amettu Udadu. So it says that the world cannot survive without water. So it's a very beautiful saying, and I thought I will skip this, but having seen the Tirukkural, I thought I should really make a mention of this. And water, as we all know, is the elixir of life. Whatever it is, without water we are nothing. So water is one of the most important things, and I really compliment Toyobo management and also Mr. Moses for taking this to a new level with respect to water conservation and water management. We all know that this is one of the most important sustainability development goals that India has adopted along with all the United Nations members as sustainable water management. It is one of the most important sustainability development goals. And in this regard, it is more important to state that India is, you can say, a very fortunate to be a water-rich country. It is something where we are blessed with so many rivers available with abundant rainfall, everything. At the same time, we are also a little bit careless with regard to the use of water. We are among one of the major consumers of water. If it is seen, I think the Google says, I think we are the second largest water consumers in the world, and we think that this is a infinite reservoir and we can draw as much as we can. Unfortunately, the truth is not so. The reality is totally very different. The WHO says that 50 to 100 liters per day per head is what is the benchmark, you can say, with regard to water consumption. However, we consume almost 135 to 140, 150 liters per day per head on an overall average basis. So there is a lot of sustainability efforts that we can bring in terms of conserving water for the future generations. And if we look at the industries also per se, the freshwater consumption among the industries, for example, the thermal-based power plant is almost to the extent of one-third. 33% of fresh water is required for driving the thermal power plant. So the nuclear power plants requires almost a quarter, almost 25% water is required for driving the thermal power, the nuclear power plant. The petrochemical industry is also close to 20-25%. Around 23% of fresh water is required to drive the oil and gas industry, the petroleum industry. In this regard, I am very lucky and very happy to state here that we don't consume any fresh water at all. CPCL is a zero fresh water consumer. So we are very thankful to our pioneers, the leaders who have driven CPCL to this in this direction. We are really fortunate that we had such foresighted leaders in the Chennai Petroleum Corporation that right from 1991 we embarked on a journey wherein freshwater consumption can be brought down. So today, if we look at it, if I have to thank my predecessors for whatever they have done, we are among the first in Asia and an industrial sector to be using the sewage water for the refinery operations. We set up the first sewage reclamation plant in 1991, and I'm proud to state that we were the first as an industry in Asia to have set up a sewage reclamation plant, taking metro water, the sewage water from Chennai, and thereafter we also expanded, that was a 2.5 MGD plant. Thereafter we expanded the capacity to about 5 MGD. We have 3 separate treatment plants. We take water from the metro in the form of sewage, in the form of treated effluent, and we use all this water and drive our refinery without taking any fresh water. The only fresh water we take is for the potable requirement for our drinking purpose and the washing purposes. That's all. That's the only water we take for our refinery. So industrially, CPCL, we are a zero fresh water consumer. So I'm really happy that I can share some of these thoughts to you. We also built up
in 2007, 2009, we built the first desalination water plant at Katupalli. That plant is you can say, among the industries, we are the first industry in India to have set up a desalination plant for our refinery operation. Influence of desalination plant in Tamil Nadu, even the Nemmili power plant is there, they are setting up additional capacities also. So if we look at the growth of the desalination plant which are coming up, I think it is a very, very positive and a strong step that has been taken by Hubert for bringing in much more recyclable water back into the system, and also we are looking at some kind of sustainable development goal. So that is one of the major steps that Hubert has undertaken along with Toyobo, and I really wish them all the best that we are able to bring up this membrane maybe in some time from now. If we are able to manufacture in India itself, that will be a very great boost for the industry here. Right now, like whatever we are buying, the membranes we are buying in for our plant, they are all imported material, and as a public sector, we have an obligation that whatever we are buying, it has to be to the extent possible Atmanirbhar. So any kind of global tender has to pass through various scrutinies by the government. So we are really constrained when it comes to sourcing the membranes. So in this direction, if the manufacturing also starts in India, it would be a great boost for the industry. So that is my sincere request to Hubert and also Toyobo to establish a manufacturing plant as early as possible in India and be a part of our growth journey so that we don't really draw the water from the ground. We are able to use the water which is abundantly available from sea. So that is my request to the team here. Also, if you look at the journey of water, now as an industry I am talking about, there is a lot of emphasis for green hydrogen. So today we are consuming close to 6 million metric tons of grey hydrogen in India, and all these industries are so much dependent on grey hydrogen that the government also has brought in a lot of guidelines to move from the grey hydrogen to green hydrogen. So right now a target of about 10% has been set as a switch over to green hydrogen. So by 2030 we are supposed to move to green hydrogen. But if you look at the major consumers, or if you look at the major requirement of green hydrogen, the first and foremost is the power, which is going to be very high, which is going to be green power. That will be dealt by separately in the coming sessions, I think, by the other renewable partners. But the second most important is the water. Although water is abundantly available, but we are looking at, for example, a benchmark figure of say for 6 million tons of grey hydrogen, we are looking like almost 150 million tons of water. So that is the kind of water we are talking about, volume of water. So we need to have huge capacities also to go through the membrane requirement. So I am seeing huge opportunity available for the membrane industry in India, not only for the desalination plant. I am also looking at the green hydrogen transition that the industry will be seeing very shortly. So I really wish that we expand our capacities a lot. We are able to bring in the concept of Atmanirbhar Bharat, and we are able to build capacities in India for its manufacture. So that will really give a big boost for the entire industrial sector in India, not only in the desalination plant, but also for the industries which are consuming hydrogen. So with these few words, I really wish this launch grand success, and the journey of Toyobo and Hubert would be a good boon for the industry, and I really wish that they expand the volumes very high and the scales go up great extent so that it will be a blessing for the industry. And my best wishes to the entire Toyobo team here and Mr. Eisenhower here. But again, while ending, I will sincerely apologize for being late, and I hope that the coming sessions will be fruitful for all the members here. Thank you very much. தமிழ்நாட்டில் ஆர்ஓ மெம்பரேன், அதாவது நம்ம எல்லாருக்கும் ஆர்ஓன்னு என்னன்னு தெரியும், தண்ணியை சுத்தப்படுத்துகிற நம்ம வீடுகளில் வச்சுருக்கோம். அதை நம்ம வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோங்க. ஸோ இவங்க டொயோபோ இப்போ இந்தியாவில் போட்டு எங்களோட சேர்ந்து இந்த மெம்பரேனை நாங்கள் இந்த இந்தியாவில் சப்ளை பண்ணி செய்ய போகிறோம். அப்புறமா நாளடைவில் இந்தியாவிலே அதை உற்பத்தி பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆர்ஓ ஒரு 1989 தான் உருவாக்கப்பட்டது.
நம்ம வந்து இந்த தேசத்தில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 90லேருந்தே ஆர்ஓ வேலை செய்கிறது. ஆனால் இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மெம்பரேன் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வரணும். வெளிநாட்டிலேருந்து வரும்போது உங்களுக்கு டாலர்ஸு, டாக்ஸஸ் எல்லாமே கூடுது. அந்த பட்சத்தில் வந்து நம்ம வந்து இவங்க டொயோபோன்றது மிட்சுபிஷியோட சிஸ்டர் கம்பெனி, பெரிய லார்ஜ் கம்பெனி, பெரிய கம்பெனி ஜப்பானில். அவங்க வந்து எங்களோட சேர்ந்து சென்னை பட்டணத்துக்கு மட்டும் இல்லை, இந்தியா தேசம் முழுவதுக்கும் சேர்ந்து நாங்கள் செய்ய போகிறோம். ஸோ இதனால் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பொருள் வந்து மார்க்கெட் ரேட்டை விட கீழே கம்மியாக கிடைக்கிறது நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. உங்களுக்கு ரேட் வில் பி லோவர். ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்னும் இண்டஸ்ட்ரி பெனிஃபிட் ஆகும், இன்னும் மக்கள் பயன்பெறுவாங்க. அது மட்டுமல்ல, ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் என்று சொல்லப்படுது. அதாவது இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வர கழிவு நீரை வந்து சுத்தப்படுத்தி அதை வந்து ரீயூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க, அரசாங்கமும் சொல்லுது. அது மட்டும் இல்லை, தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இருக்கனால நம்ம செய்கின்றோம். இதற்கு எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ளதாய் இவங்களோட சேர்ந்து நாங்கள் இந்த பிளான்ட்டை போடும்போது இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். அது மட்டுமின்றி வருகிற நாட்களில் இது வந்து ஒரு பெரிய முக்கிய அம்சமாகவும் இருக்கும். சார், அவங்க கூட டைப் வந்து எத்தனை இயர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க? பட்ஜெட் சார், இப்போ இது வந்து ரைட் நோ டைப் வந்து இயர் பவுண்டில் 5 இயர்ஸ் வச்சுருக்கோம். அண்ட் தேர் இஸ் நோ ஃபினான்ஷியல் என்கம்பரன்ஸ். ஒரு ஃபினான்ஷியலாக எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது. ஆனால் நாங்கள் வந்து இப்போ தற்சமயத்துக்கு வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து அதை இறக்குதல் பண்ணி அதை வந்து நாங்கள் இங்கே விநியோகம் பண்ண போகிறோம். அவங்களோட சேர்ந்து அவங்களும் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் போடுறாங்க மெட்ராஸ்லேயும் இந்தியாவில் பல இடத்துல. நாங்கள் சேர்ந்து இதை விற்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நாளடைவில் அதிகமான தேவை வரும்பொழுது தமிழ்நாட்டில் மோஸ்ட்லி சென்னையில் தான் வந்து அவங்க பிளான்ட் போட இருக்கின்றார்கள். ஸோ அது வந்து நம்ம 2-3 வருஷத்தில் எதிர்பார்க்கலாம் சார். சார், அந்த கருவி பேர் என்ன? அந்த தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு கருவி தானே சார் அது? சார், அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து உப்பு அளவை வந்து குறைக்கும். நீங்கள் பார்த்தம்போது ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் சார். அதில் வந்து நம்ம தண்ணியை வந்து ஒரு ப்ரெஷரோட விடும்பொழுது அது நல்ல சுத்தமான நீர் வந்து உப்பளவு குறைந்த நீர் குடிக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து ஒரு பக்கம் வரும். அடுத்தது வந்து அதிகமான இந்த கழிவுப் பொருட்களோடு வெளியில் வரும். அந்த கழிவுப் பொருட்களோட வெளியில் வர்றது வந்து 10%, 15% தான் இருக்கும். இப்போ சுத்தப்படுத்துகிற தண்ணி வந்து 90%ங்க. அதை எடுத்து நம்ம பயன்படுத்தோம். எந்த தண்ணீர்லாம் சுத்தப்படுத்த சார்? இது வந்து நல்ல கொஸ்டினுங்க. இது முதல்ல குடிநீர், அதாவது நம்ம ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சொல்கிறீங்களா, அதுக்கு பண்ணலாம். அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூவன்ட், இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வர கழிவு தண்ணிக்கு. அப்புறம் சீ வாட்டர் டீசாலினேஷன், கடல் நீர் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த உப்பை எடுப்பதற்கும் இது பயன்படுத்தலாம். அந்த மாதிரி அது மட்டும். ஆரம்பகட்டம் எவ்வளோ கருவிகளை வாங்கி இந்தியாவில் சந்தைப்படுத்திருக்கீங்க? தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ சந்தைப்படுத்திருக்கீங்க? சார், இப்போ வந்து ட்ரையல் எடுத்திருக்கோம் சார். 1 or 2 பிளான்ஸ் ட்ரையல் எடுத்திருக்கோம். மற்றபடி இன்னும் பண்ணலை சார். இனிமே தான் பண்ண போகிறோம். எவ்வளோ ரேட்டு சார்? இது ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு 15,000 ரூபாயிலேருந்து 20,000 ரூபா இருக்கும். நாங்கள் வந்து மார்க்கெட்டை விட கம்மியாக தான் கொடுக்க போகிறோம். எவ்வளோ குறைவாக கொடுக்குறீங்க? என்னுடைய திங்கிங் வந்து ப்ராபப்ளி ஒரு 10 to 15% கம்மியாக செய்வோம் சார். சரிங்க. ஆனால் ரேட் வந்து 15,000 ஒரு கருவி. ஆமாம், ஒரு கருவி. பட் அது வந்து ஒரு கருவியிலையும் வேலை செய்யலாம், 4-5 கருவிலையும் தண்ணியோட அளவை பொறுத்து வேரியேஷன் வரும் சார். ஃபேமிலி யூஸ் ஆகுமா? ஆமாம், இப்போ இல்லை இப்போ வீடுகள்லையும் போடலாம். இப்போ நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இதை போட்டு இதை வந்து நம்ம செய்யலாம். இப்போ ஆல்ரெடி இருக்குது மெட்ராஸில் நிறைய வீடு, நிறைய இப்போ அம்பத்தூர் மாதிரி ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோட உப்பளவு அதிகமாக இருக்கும். அதை வந்து இதில் போட்டு சுத்திகரித்து நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஸோ தண்ணீரை சுத்திகரித்து அதோட தண்ணீரை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் சார். அதுதான் இதோட முக்கியத்துவம். இந்த நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இது ஒரு ஆர்வம் வந்து புதுசு இல்லை, ஒரு 30 வருஷமாக இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து செகண்ட் மார்க்கெட்டில் உள்ளே வராங்க. பட் இவங்களோட குவாலிட்டி, ஜப்பனீஸ் குவாலிட்டி வந்து ஹை, அதில் வந்து எந்த சந்தேகமே இல்லை. ஸோ இது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும். இது தமிழ்நாட்டுக்கும் சென்னை பட்டணத்துக்கும் இந்திய தேசத்துக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதமாக நிச்சயமாக இருக்கும். இன்னும் நம்ம இந்தியாவில் வரல சார். அதாவது சின்ன மாடல்ஸ் பண்ணுறாங்க, பட் இன்னும் நம்ம வந்து இதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணலை. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. சில சிஎஸ்ஐஆர் போல இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் இது வந்து சக்ஸஸாக வரல சார். இது நல்ல கேள்வி. நீங்கள் சொல்கிறபடி இந்தியாவில் இன்னும் அது நம்ம லோக்கல் மேனுஃபேக்சர் வரல. பட் இதை போய் பெரிய கார்பரேஷன் வந்து நம்மளோட சேர்ந்து இங்கே வந்து அவங்க செட்டப் பண்ணி நம்ம தேசத்திலே அதை செய்யும் பொழுது அது வந்து ஒரு இண்டிஜினைசேஷன் மாதிரி ஆகிடுது. To get into the Indian market with the RO membranes. And also we can find a very good partners in India, HECS and BI Marketing and Services. We believe that they are a very strong and established partner in India, and we are very much happy to get in the market and expand our business, especially contributing to the Indian society, providing the very good water management system. The HECS is a very good EPC company, and we are marketing and services are the very good
sales activities, so that we can work together. And they already have very long business experience, more than 20 years. So, and they already handle with the pumps and MBL membranes. And this time that they can handle with RO membranes. So such a combination makes a good, very good result. So we are very much expected to enjoy the Indian market. Thank you very much. Thank you.